pyalala. Wanasema hivi. Leo washerekea sikukuu ya Madaraka. Hii ni ukombozi wa wananchi. Jazu runo noli ni oritongesha. Hiyo ndio kama ni. Mbona mbona sikutegereje. Uko usangaje fanya wazi kandi kwa umusaza ariko amatangira kuvugana niyo mugisha tigana bunini yanje kizivuga Kuvuga sauti wewe bwana usikie. mugi naikuramo muting tuba ese bano baje kwicaza hano hasi. Zineza perezida imeza juu mafunga n'amagufuri mama kandi suji yambwiye ngo yarabuze no Tanzania. ya wifi inasumbua. Uyu ni wa Tanzania nduruzi yambwiye ngo se biriva ngambo ndiyayibuka All right, good afternoon. You're still watching Kenya's Choice on this 15th day of August 2022. All eyes at the Bomas of Kenya. It's now 16 minutes to 3 p.m. Lulu. Naam, 16 minutes kuelekea saa 9 juu ya alama, mtazamaji. Ama kwa hakika leo ni leo, asema kesho ni muongo. Taifa litamjua rasmi rais wake wa 5, ikiwa ni tarehe 2, ikiwa ni birthday Gituku pia leo.
Chango ya Kenya, chango ya Kenya, chango ya Kenya. Cheza, 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 cheza. Wapi vigelegele, wapi vigelegele. Wapi vigelegele. Hapo mtumishi mezani na usibaba. 6 minutes to go. Reba baricaye ngo umusaza araje the president Uhuru ko bataza. Kino wangu cheki my bodyguard, cheki my bodyguard. Ziko bazimija manete It's coming to screen at the live images from the Bomas of Kenya. That's most, of course, you can see cause One Kenya, a coalition political party, and this could be one of the two. Let's just wait and see from the escort that has been Oscar Sudi. Bado ni mgombea urais kwa sababu yeye bado ni candidate. Tusikie ikiwa ni siku muhimu sana na kwamba wameliva hapa licha kwamba naibu wa rais, lakini katika matarajio yake ni kwamba wanaomba sana kwamba ataweza kuishwa juu linginelo. Basi ni baadhi ya wale waniaji wa urais wawili ambao walikuwa wanatarajiwa wafikia hapa, ikiwa ni yeye ambaye amefika sasa hivi, na kwamba vile tunasubiri zamu ya mniaji urais Azimio la Umoja wa Kenya aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga, ambaye pia ametafuta kuvaa ili joo kwa kwa safari 5, ikiwa ni safari yake ya 5. Pia naye atakuwa ana ndoto ya kwamba huenda akavikwa ili joo, lakini mvikaji wa ili joo ni Mkenya, na dhamana hiyo amemwachia mwenyekiti Wafula Chebukati. Ni msafara huu ambao kwa kweli
ndio ushafika katika maeneo ya Bomas. Nafikiri kwamba kwa wengi ni kwamba watakuwa wanajaribu kudadisi, je, msafara huu ndio wao ulivyo ama msafara huu wa vipi? Ni mengi ambayo yanazungumzwa katika mitandao ya kijamii kwa hivi sasa. Rashid, kuna tofauti yoyote, kuna nini? Kwa sababu ni mengi ambayo yanapozungumzwa na wachanganuzi wa Kenya, naposikia pia wataka kuangalia, je, kuna tofauti gani? Lakini ukweli wa mambo utaujua kupitia kinywa chake Bwana Wafula Chebukati. And Rashid, for a moment I thought you were speaking up your mind. But whatever happens, for sure, these are the final days that you'll see the deputy president as deputy president, because whether he is elected president or not elected, transition period is coming, and things will have to change. There have to be a new deputy president in this country, whichever way it goes. Naam, Sadaka mtazamaji, kama unavyoona tayari ameweza kuandamana na familia yake Bi Rachel Ruto na pia gavana elect wa Nairobi ambaye ni Arthur Johnson Sakaja. Kwa hivi sasa wanaelekea katika ukumbi wa Bomas, ikiwa hivi sasa ni saa 9:01 mtazamaji. Tuliarifiwa kwamba matangazo ya kumtangaza rais wa 5 wa taifa la Kenya itakuwa hapo mwendo wa saa 9, kiwa hivi sasa bado tukiwa tunamsubiri mwaniaji rais kwa Azimio la Umoja wa Kenya Bwana Raila Amolo Odinga. Na maana Sam, kiangalia kwamba naibu wa rais William Samoei Ruto amefika saa 9 kamili ya alama. Ndio alikuwa anaingia gari lake inaingia katika ukumbi wa Bomas sasa hivi, ikiwa ni saa 9:01 saa za Afrika Mashariki. Na pia hivyo basi ni kwamba tunatarajia muda wote kutoka sasa tupate kupata msafara wa mwaniaji mwingine wa rais kufika maeneo yale. Nafikiri ni siku ambayo ni ya kihistoria sana, maana hapa ndipo panasubiriwa sana na taifa zima. Hivyo basi kuanzia sasa hivi ama pengine muda wote kuanzia sasa tutapata taarifa kamili, alafu baadaye yatakayojiri baadaye itakuwa tunayazungumza na wachanganuzi wetu studio. Alafu tutakuwa tumemaliza ule mzizi wa fitina wa mitandao rangi tofauti, kila mmoja akisema ndio mshindi. Speculation. Unajua ni siku kuanzia mavazi ya kiongozi, tabasamu lake, mienendo yake yanachambuliwa. Imekuwa pesa hivi kinajava sio wachambuzi wazuri kama wa Kenya kule nyumbani. Wanataka Kenya wanachambua kila kitu kuanzia muonekano wa mtu, kila kitu. Lakini wana kila sababu, kwa sababu ya ule uwazi ambao umeletwa kwa jinsi ya matokeo yalikuwa yanapeperushwa moja kwa moja. Basi wana imani kwamba ni kama wana mwelekeo wa kuhesabu na kuweza kujua ningependa huyu awe, yule awe. Nafikiri hao ndio anachangia sana kwamba watu wametulia kwa makini wakisubiri muda ule muhimu sana. Na pia hivi waliweza kubwagwa katika uchaguzi uliopita. Kwa mfano tu tumeweza kumwona Bi Aisha Jumwa. Kutarajia na kuomba kwamba iende vile ambavyo wanataka wao. You see that the podium there is ready. We're still waiting for the arrival of Chairman Wafula Chebukati and his commissioners. You can see the days is set. Perhaps waiting for the arrival of the final presidential candidate Raila Odinga. Because even DP William Ruto came into the Bomas auditorium, at the Bomas presence, you see that he went straight to the holding room before he can be ushered into the auditorium. But it appears at some level he has reduced inside the auditorium. It appears like the participants there, the attendants, are just waiting. They're no longer dancing. They're no longer singing. Naona watu wamekongamana maeneo tofauti, japo hatujaonyesha kwa hivi sasa, lakini wengi wamekongamana maeneo ya Kisumu, maeneo ya Eldoret, maeneo ya Mombasa, kwa hamu na hamu kuweza kupata kujua nani ni rais wa 5. Lakini barabara za Nairobi kidogo watu wameweza bakanasenga isengesho alilebire y'indirimbo bayizi n'amadarapo kupotea, na hisi kwamba wanatizama kile ambacho kinachoendelea kwa hivi sasa. Na mnafikiri ukiangalia pia jinsi ambavyo wananchi wamejitokeza katika
miji tofauti. Ni miji ambayo labda inajulikana kwamba imekuwa ngome fulani za wanasiasa ama hii miungano. Hivyo basi kila ngome ya mwanasiasa ama ngome ya muungano fulani, watu wameweza kujitokeza kwa wingi wakisherekea, matarajio ikiwa ni kwamba hivyo ndio itakavyokuwa. Katika jiji la Nairobi, ukiangalia katikati mwa mji wa Nairobi kuna msongamano wa magari sasa wanataka kuweza kutoka na kuelekea majumbani ili kushuhudia hii historia inayokuja. Kwa hiyo kile ambacho kinaonekana nje ya kaunti ya Nairobi ni wafuasi wa vyama katika ngome zao wakishabikia na kuonesha ile imani kwamba ule ushindi unawaelekea wao. Nafikiri ni swala ambalo tumeweza kulizungumza kwamba na sherehe zitakazokuwa zinaendelea, pia wananchi waangalie jinsi ambao viongozi wameweka tofauti zao ndani ya ukumbi wa Bomas na wakacheka pamoja, wakaweza kutabasamu pamoja, wakapeana pambaja. Hivyo basi kama uko nyumbani unasherekea, lakini juazi kwamba kama bahati haitokuwa yako siku hii ya leo, basi pia wewe una fursa ya kumpa mwingine pambaja na kuweza kwenda nyumbani kwa amani ukisubiri wakati mwingine. Maana katika semi ambazo ashakumsema tupendwa katika uongozi, naambia kama haukuwa mume wa leo utakuwa mume wa kesho, kumaanisha kama sio leo bahati yako, kesho itakuwa bahati yako. And it's very interesting to see that different citizens have congregated at different towns, whether it's in Eldoret, whether it's in Mombasa. Some have congregated alongside their political leaders. For instance, in Mombasa, you'll see one of them. They have one of the governorship candidates there. And it's Hassan Omar, yes. And it's interesting to see the kind of attention that such an event has attracted. Many people would have wanted to be at the Bomas of Kenya, but of course, for practical purposes, it's not realistic. And so they have to follow these proceedings from a TV or maybe radio or even online, so at least they have a feel of what's going on from the Bomas of Kenya. So about politics, I don't care who is elected, fine, you may not be as passionate, but I think every Kenyan has that responsibility to play their role to ensure that the leaders that you put in office, whether yours won or didn't, you have a responsibility to really follow what they are doing, to be also for that space that you can seek and ensure that the things that you want done are actually done by the leaders that you have elected, because that's the responsibility they carry. I mean, we're just getting off one of the part of public participation, and that's choosing our leaders. So we've done that, and now our work continues in holding them accountable, and accountable as per the promises they made. We know that promises are, it's a Cuomo, the former New York governor, who said that during campaign, promises are given in poetry, but once the leader is elected and takes the reins of power, he or she does, rule in prose. So now the poetry is. And the fortunate thing is that the promises of these leaders and their parties and their coalitions, and we can hold them accountable. And as you said, public participation is one of the national values and the principles of governance. And so it is expected that after this very critical event, because we have to remember that elections are an event, our work does not end here as citizens of Kenya. We must continue, pushing and prodding, cooperating also in a very, very, very constructive way, so that at the end of the day, whoever becomes the president of this country becomes the president of person Wafula Chebukati. That will be the first message that now I become the chief servant actually of all Kenyans, and will be ready to be held accountable from the day he is sworn in for the next 5 years. Right. Yeah. Right. And I'm advised that we need to cross back to the Bomas of Kenya to have a feel of the mood there, because I'm sure Kenyans want to follow and listen to what's going on there, so that as we await the arrival of the chairman of the IEBC Commission, as well as the two presidential candidates, no one's getting into the auditorium. Let's listen to the proceedings there.
Nawe dozi bawe urazigirira hasi wowe marabimena mama